class, you use the surveys, right? And you use survey online to know about what you are thinking or what you research about the market. And for this, we talk about the survey methods and observations methods. The first one is about the survey method definitions. Is a structured questionnaires advised to sample of a target populations designed for elicit specific information from participants. So in the surveys, normally we can use some different questions to ask about what we do the research, and normally you can use some different type of questions. But sometimes when we ask people about how they think or how they determine about anything, then we can use the scale like this ones. For example, the questions, I prefer the online test to the classroom test, and we have 5 choice for customer, but you also can change it into the mark from 1 to 5. So the first is strongly agrees. Normally that one is number 5, and number 4 is agree and no choice, number 3. So as I told you last time, that for this kind of scales, normally we use the suitable number, because we only use the odd number, we don't use the even number, because this, see, 1 second. Here you can see for this, we can see the middle, essentially the middles, the natures. Otherwise, if you only use 4 choice or 2 or 6, then we can't determine where's the middle. It's exactly the middles. So the survey methods is suitable to use when we meet customer or we can't. So we can use some other way to send the surveys to customers. To do the surveys, we can use the structured data collection or the fit, and we have to think about how to fit the response alternative questions. And for the structured data collections, that we use the questionnaires that may including from, I think, 5 to 20 or sometimes 100 questions that we can send to the customer or the respondents, the participants, to know about how they answer that. And about the classifications, the survey methods divide into 2 groups, that are traditional sampling methods and asset panels. And then here in this model, you can see some different way to use. They can use online surveys, telephone, directly face-to-face, and postal surveys sent through to customer house or office or somewhere else. And based on that, so to do the surveys, we have many different tools, many different channels to communicate with customers.
And the second one is about the observations methods, that the quantitative observation definitions is the recording and counting of behavioral patterns of pupil objects and events in the schematic manner to obtain the information about phenomena of interest. There are some different techniques to do the observations, the structure or unstructured observations, or the discussed or undiscussed observations, or the nature or the convinced observations. So depend on the case, depend on the environments, and depend on the ability and the tool that the researcher have, so they can choose the suitable technique to do the observations. And that's all for the chapter 2. And now we move to the chapter 3 about sampling, design, and data collections. The first one is about sampling procedures, and the second is about data collections. The sampling procedures is about how to planning the sample, and about the planning the sample, that we should know about the objective of the sampling, because it affects a lot the way we choose, as we mentioned in your group or group work, or most of the group work, that normally for students, because we lack of the abilities and we don't have money, we don't have time. So normally for your research, you choose the wrong way to do with the sample. So it's actually just help us to know about the methods, the methodologies, but the results we almost can't use, because the answer, the respondents is not the right people to answer. So that kind of answer is not value, almost nothing, just to help us to practice. After we study about the way, the methods, then we try to apply. But for some research, normally every year students do the research and they report on February or maybe March. That kind of research, students do it seriously, then that kind of research is quite good, and the way they choose the sample is suitable and is good enough to use. So firstly, we think about the objective of the sampling, that we have to estimations of the information about the populations based on the sample from the populations. So now most of the research we don't do with the populations. We just choose the sample to do. Some very special research we have to do with the populations, with all the things we have to research. But normally in the populations, we choose some of them to be the sample, and then try to research and hope that the results of the sample is similar with the populations. So we don't have to do the research for the whole populations. So based on the sampling, we can test the hypothesis of the compared relationship between the data items and selected
population group. So the step sampling plans following 6 steps. First one, define the populations. Then we know and we understand that what is the objective of the research and who we have to do the research. Then we think about do the census or the samples that we do for the whole populations or just with the sample. As I mentioned before, that for some study, if the population is not big, for example, if I study about how you study marketing research, then the population only our class. So it's very easy and I don't have to think about the sample, just research for the whole class, that the census. But if we think about how Thương Mại University think about marketing subject, then about, I think that now is about 20,000 students in Thương Mại University. Then it's very difficult for us to do for the census. Then we choose the sample. For example, for each years, we choose about 100 or 200. Then for the whole university, even that there are 20,000 students, but we do the research with the sample is only about 500 students. Then we can apply the results for the whole populations. And in this example, the population is Thương Mại University students. Then think about the sample design and the sample size. Normally people prefer the size small, but if it's small, maybe the results is not suitable and it can be applied. So normally for quantitative research, they think about 150 or 200 samples at least. Otherwise, they can apply the results. And very important that estimates the cost of the samplings. The bigger, the more expensive. So we have to think about how is enough. Too small is not good, but too big is too expensive. And also about not only about the money, also the cost about the time. We don't have enough time to finish all things. Then execute the sampling process. And when we do the sampling procedures, that's including the non-probability sample process and the probability sample process procedures. Then any researcher, they have to think which one is suitable, and any kind of this have different about advantage and disadvantage. So depend on the objective of the research and about the ability of the researchers, so they can choose the suitable. And for example, the very popular technique to do is the convenience sample. That's for example, if you go to the supermarket, then you send the questionnaires. So you can send to anybody you meet, that you use the convenience sample. But if you choose another, for example, about the probability sample produce, and for example, for example, for this ones, you base on simple random sample. So you have to think about
the way how you randoms. And for these ones, for example, if you go to the supermarket and you think that you will send the sample to each one of each 5 people you meet, then if you meet number 1, then you send the sample, and 2, 3, 4, 5 you don't do anything. But number 6, then you send the sample again, and number 7, number 8, number 9, number 10, and number 11 you send the sample again. So you must follow that, no matter where they are, who they are, because you choose the probabilities sampling procedures. So you must follow that. Or maybe you choose only 3 people, then you can send once. So you can change that for the first one and the 4th and the 7th, or so like that. So if you do like that, you must follow very strictly, otherwise it will be fails. So student, I see that student prefer these ones, the convenience sample, but sometimes the convenience sample maybe give us the wrong answers. So depend on the result, we have to think about the way to sample. And the other thing is about data collections. We have to think about the questionnaire designs and the measurements and scaling. The first one's about questionnaire designs, that we think about the questionnaires definitions and the objective of the questionnaires, and the questionnaire design process, and the confidence and ethics of the questionnaires. It's also very important for this one. When we do the research, the ethics is very important, because sometimes normally students have the question that we promise to keep in secret the information you send us, but actually we do not do that, right? So we have to choose the suitable sentence to talk to them, because actually when you tell us about the results of the research, means that you show all the thing customers share with you. It's not security, is not secrets anymore. But normally we don't give people know about their name, their number, their email address, their phone numbers, the address, many other very private information, or about the salary, about the age, about the genders, or other things. So we keep it in secret. So we only show people about the, in general, the reason in general, not specific customers. So actually it's good enough, but the way we communicate with them, we make them understand that. Otherwise, if you wrote in the questionnaire that I promise to keep all things you answer me in secret, then you can't do anything with that kind of reasons, because you promise them to keep it in secret. So how can you show us? For example, the group work, if you have that sentence in your questionnaires, then you tell us about your questionnaires and about the results, and you said that how many people choose the question 1 and how many question 2, how many people don't use product, and how many people prefer the product, or some other things. So it's the wrong way. So remember that, choose the suitable word to talk about that. About the questionnaire, what is questionnaire? Questionnaire is a tool
for collecting information to describe, to compare, or explain an events or situations, as well as knowledge, attitudes, behaviors, or social demographics characteristics on a particular target group. So the questionnaire is the thing that to help us understand more very deeply about any people or any group that we pay attention on them. The objective of the questionnaire is quite clear, that it must translate the information needed into the questions that the respondents can and will answer. This one, when just look at this, we feel that's very simple, but actually it's very difficult. Sometimes it's very difficult to explain in short to help the respondent understand what we are doing. And sometimes if we say it faithfully, maybe they don't want to answer. But someone, if you hide it, they don't trust you. So very difficult for us sometimes to get the answer. So we must find out the suitable ways. And the second is must motivate and encourage the respondents to cooperate and complete the interview. It's also very difficult. I see many very long questionnaires. So I don't know how about you, but for me, I don't have time to finish that. So it's very difficult for me to finish. As I told you once that last semester in my university, I have a college and she sent me 2 questionnaires, and I think that is the longest questionnaires in my life I ever seen. And she asked me that, I am in hurry and I need to finish that 2 questionnaires this afternoon. So please help me. Firstly, I said, okay, I will answer the questionnaires very quick. Then I took that, and after that, I feel that I can't finish. Then she go to my office and waits me there. I have no choice, so I have to stop working and answer that. But I actually, it's not the suitable way to answer because I don't read it carefully. But even I don't read it carefully, but I lost 1 hour to answer the questionnaires. If I think about it very carefully, I think that at least I lost about 3 hours to answer the questionnaires. And she said that, oh, right. Some others, they told me that they lost more than 2 hours to answer the questionnaires. I said, oh, okay. So how can people answer this? Then after 2 days, she sent me 150,000 and said that the fee for the questionnaires, that the company, they asked her to help them to send the questionnaires and they pay money. But even with that kind of money, I lost too much time because it's too complicated questionnaires. So with that kind of questionnaires, very difficult to get the answer. Otherwise, no, I think that if we want to have the suitable answer on that case, we must give the money to any respondent first, said that, and at least about 100 or 200 for questionnaires. You answer this and I will send you 200 or 100,000. Otherwise, no, they just tick on the questionnaires to finish, to complete the duty. And it must minimize the errors. This one didn't get a lot, the typing errors. And the questionnaire design is a major source of non-sampling errors. And we also have to think about the
respondent errors. So how to reduce any kind of errors, otherwise very difficult for us to get the finding. And the questionnaire design process, I show you two process, and we follow the second ones. The first one has 10 steps, like this model. You can see from the determine survey objective, resource, and constraints, and following step 2, 3, 4. Then the final step is implement the surveys, and even the step 9 is about the prepare the final copy. So it's include everything for the questionnaires. And the second process, we follow these ones. That's including 7 steps. The first one is primarily considerations, and the second one is about the question contents and respondent formats, the question wording. Also, this one is very important. And now, one thing that I feel quite worried about Vietnamese, not only English. Now, working with students, I feel that a lot of students have problem with Vietnamese. And I told them that even you don't have good Vietnamese, how can you have good English? So first, before you study English, you must concentrate on Vietnamese and to make it better. When we read the reports from students, many things to correct. Too much error, especially about grammar. Vietnamese grammar, not English. That's a big problem. And in the structure, in the questionnaires, if you put the wrong comma dot, maybe the meaning of the sentence is changed, and the respondents maybe misunderstand what you are talking. So it's very important, and try to think about that. And the step 5 is questions, and the step 6 is physical characteristics, and the last one is about pretest. That after we have the questionnaires, firstly we have to think in general that what happened with the questionnaires and what we need, what the questionnaire needs to deliver to the customer. Then we think about the questions, what kind of questions and how many questions, and how to arrange the questions, which one should be the first, the second. Normally they based on the variable, maybe, for example, for your group work, I think that you may be based on the problem or the situation that you think. For example, if you want to study about marketing mix, then we have 4P. So for each P, you should think about how many questions to understand about that. Then you will know the total, how many questions for the questionnaires is suitable. Should not be too long, but sometimes too short is not enough to know about the informations. Then we change the way the word to use to suitable with the customer, the audience, the respondents. Sometimes students send the questionnaire for the companies, but they still use in Vietnamese anh, chị, bạn, especially the word bạn is not suitable because they are not our friends. So in the questionnaires we can't use the word bạn. If in English it's much simple, right? Only you and me, we and you,
Yeah, very easy, but in Vietnamese quite complicated sometimes. So how can we tell them? Long time ago, one student tell me that why you write like this. Anh then chị, and she said that, oh no, you are not equal. Why chị? You put that, you write like this. No, I don't accept, and I don't want to answer your questionnaires. Why you write like this? So at least she prefer maybe like this. So it's quite complicated sometimes. And with the pretest, the questionnaires, that is very important, that I think most of the group in our class, we pass this, we forget this step. So I told you that even some group in our class or in other class, you try to send the questionnaire to teachers. It's the suitable way, but before you send the questionnaire to teacher, you should send the questionnaire to your friends, to your relatives, to your families or other, so they can answer and they can help you first. And after that, everything almost done, then you can send it to teachers. It's much better, and you don't have to send too much time for teachers. But for friends, it's very easy, and especially the friends, maybe it's the suitable respondents, because you will send that question to students, to your friend. So you ask them even sometimes better than you ask your teachers. So that's why we said that no surveys should be taken without a pretest. The pretest is very, very important. And try to think about the respondents to do the pretest, because we can't send to anybody. We try to choose the suitable group to send the pretest. Otherwise, even they think, or maybe they don't understand sometimes because the questionnaire is not suitable for them. So we must choose the suitable respondent to do the pretest. And in the best way, that we try to do the pretest in the same way that we conduct the surveys. So the pretest is similar with that we do for real. It's not the test only. So it's much better, and it helps us to know what happened if we do it. The last thing about the confidentiality and ethic, the very important for us, as I told you before, that because sometimes the questionnaires may make some disturbing for respondents, maybe it's not suitable, or maybe it's maybe sometimes even it some people don't want to answer, or some people worry about their informations. So it's very important for us to use, to think, and to even to think about the questions. For example, kind of questions that about the income, the question about the address, the telephone number, email address, or some other thing, maybe people worries. So normally for the personal informations, they put it at the end of the questionnaires. Otherwise, if we, some students that we put it first before answer any questions, we have to tell people about our name, our address, our numbers, then
we feel worried. So when we continue answer any other questions, we think, oh, they know who I am, so I should not answer or something like that. So it's become not good. And after having the questionnaires and the research designs, then we send the questionnaires and send the sample to the respondents. And after that, we get the questionnaire back. Then we have to measure, and so we have to think first before we done have everything, that measurements and scalings. We have to think about the process of measurements and about how to explain to the respondents about the research to make them understand and help them, motivate them to answer our questionnaires and choose the suitable square measurements. There are 4 different square to use: the nominal, ordinals, intervals, or retro square. Whenever we ask, for example, if you ask about the name, so you have to choose different square, or you ask about the place, or you ask about the numbers. So for each of them, you have to think about the suitable square to measure the answer. And in any way of using the questions, you must give, as I told you when after group 6 presents, that the answer must cover all the situation may happen to customers. Like last time when I study about marketing research, my colleagues asked me the questionnaire on that class. We practiced by design a questionnaire and send to classmates. Then other group send me a questionnaire with the question about the book. And on that questionnaire, they have a question about a book, that how can I have that book? And they give the answer is I buy it, I borrow it, and I don't have it. So 3 choice: that I don't have book, and I buy it, and I borrow it. But actually, I told to them that, oh no, I can't answer your questions because I am in none of them. Because that book somebody give me as a gift, so I don't buy, I don't borrow, and I have book. So this 3 choice is not enough for me. So I don't know how to answer. So the researchers must think about all the situation that's suitable for the questions. And also we think about the developing square measurements. Like I told you last time, that the very popular square we use is Likert square. Like the questions before for these ones is let's see. This one is quite a Likert square, and this one we call Likert phi.
because it have 5 different choice, 5 levels, and they can put it 5. Normally they put 1, 2, 3, 4, 5 from the low git to the high gits. Then people can choose, and after that, remember that this very important. For this one, a lot of group in our class, you have the wrong way when you do the finding and analyze the data. With this kind of square, you don't use the percentage. No, this one is not suitable. For this one, how you analyze? Class member, anybody know how you analyze with this kind of questions, determine the number? For example, strongly agree, and they choose that. And some group, they said that maybe 50% choose strongly agree, or 75%, 77%, or 37s, or 20s, or about the percentage of choosing, but it's the wrong way. So how can you do that? You count it in mark. For example, 3.1, 4.2, you think about the average mark of all. And normally, for example, about 3, they say that in the middle, from 3 to 3.5, that's in the middle. And more than that, it's good. More than that, maybe perfect or something like that. So normally with this kind of questions, especially if you use Likert scale, then you can't consider about the percentage, but you have to count in the number. Normally that the average number. So remember that. And some other square measurements issues that people can use about, for example, the single item squares or the multiple items square, or some others. It depends on each situations. And for example, for these ones, when people ask about attitudes, about behavior, they can use another kind of square. So it depends on how we do the research, then we can choose the suitable way and the suitable scaling to measure. That all thing about the chapter 3, and the final one is about chapter 4, about analysis and reporting. So when after we follow this, if you prepare very carefully about the plans, even in your plan, you already have the way to analyze the data, the information. So it's very easy for you to do, especially now we have some software to help us. For example, the very common in with student is Excel, and other thing that a bit higher for more professional tool is SPSS. SPSS. Do you know this software? Anybody in our class use this software?
Yes or no? No. But this one I don't advise students to use because it's very expensive, and I never advise students to use the crack. It's not good. We try to use this legally, not illegally. So the software that I advise students to use is R. This software is for free. But to use this is a bit more complicated than SPSS because it's not already there. It's kind of open code. So you have to learn about coding. Then you choose some commands. Then you put it in the software, and it helps you to analyze the data. But this one is for free. Now, a lot of people, a lot of students, and a lot of researchers in Vietnam, they prefer this one because that's for free. Especially now, when we use something illegal, maybe some company they can take it into account. So it's not suitable. It's not good. About the report, we must think about interpreting the findings. So normally for the findings, we have to think how to get the information and to show the information to the audience. Otherwise, they don't trust us. And when we give any conclusions, we must show how we can have that conclusions. Sometimes if it's not related to the data, so they don't accept that. Like group 4, when they didn't tell us anything about the way they choose the sample, the way they send the questionnaires, but they told us that more females use surface. So I think that if it's the serious research, they don't accept, because group 4 didn't show us that how they can have that conclusions, because as I told you before, it's totally depend on the way and the sample we send. If you send more to females, then more female answer. So you have to tell us about the way you send the questionnaires and about the number of sample. For example, if you send to 100 female and 100 males, then they answer and you compare the numbers, right? Maybe you can have that conclusions. And especially if you choose even 100 men and 100 females, but it's not suitable customer, so it's not suitable as well. For example, if you send to the men but who work in very special field, like artists or designers or something, so they don't use surface, it's not suitable for them. So very important that if we want to have any conclusions, they will based on the way we have data to get the informations. And for the reports, there are 3 requirements for any reports that we do. Firstly, it must be qualities, and about the structures and the logical, it must very clear and it's good structure and have a good logic. Otherwise, people feel difficult to understand, and sometimes they can have some arguments with us. And the way
the way we report should be suitable for the audience. For example, if the listener, the audience is students, then we have different ways. If the audience is the officers or some other, so we have different way of report. And the other thing we consider is about organizing the report. So we think about the title page, the table of contents, the summaries, background, especially for this model. I told you again and again, very important about methodology. How can you do that? Because this model, we just focus on the methodologies. And then the final thing you see here is the finding. But almost the reports in our class, you only concentrate on the finding, and you almost forget or don't tell us clear enough about the methodology. But the methodology is more important, very important. Then the findings help us, and they consider and they can just what you can get the data, the finding, your finding is suitable or not. It depends on the methodology you use. If you use the wrong way, then they can't use your data. And to prove about the methodologies, you need the appendix. And for the foreigners, they pay much attention on the appendix. So be careful. For example, if you work with the group work next semester and the individual work next semester, they require you to send the links, require you to send the data, and they can check online. For example, if you said that you write the reports or you write the advertisements or you write the content marketing or any other thing in the fan page, websites or anything, they will require you to send the links, and they can click on that to check if you do or not. Then very important, the appendix is the thing that to help us show and prove about the methodologies if we do it right or wrong. The final thing is about communicating the research results. We think about the presentations and how to make the presentations, and even we can present it on the internet. And I think that next semester maybe you have to do that, present online with the foreigner teachers. So must be carefully, and you should practice as much as possible. So it helps you to show to the teachers that you are good, and the way to present may change the results. Even if your result is not perfect, it's just good, but you have perfect presentation, then you can still get the perfect mark. But you have perfect report, but you have normal or the bad presentation, then they don't trust, and they think that, oh, maybe this guy, maybe they hire somebody else to do the reports, or maybe they copy from somewhere else. So they don't trust you, because they think that if you can do the perfect report, then you have good ability enough to have the very good presentation or the perfect presentations. So it affects a lot to the way they determine what you did. So should be careful with that, because I worry some member of our class about the ability to present. Take any case, any try to practice as much as possible. That all the things for this subject that I must deliver to all of you.
Do you have any questions for the class? No. Can you send me out? Can you send me the one you teach us in your Facebook? Okay. I will send the slide, and I will check about the book. If I will send some book, because I already sent you some book, I will check that if it's full. Otherwise, I will send some more, so to help you to read, and maybe I will note. I will make the list to note where to read, so it may be easier for you to read, because the book is too much and too many pages in the book, so maybe difficult for you. So I try to make it clear to help you feel easier to read the book. Okay. Any other questions? No. No. All right. Then you have the midterm. This one's. This one is the individual, so each of you have to do it. Do you have class this afternoon and this afternoon? No. No, because I'm thinking that when I will take the paper. Today is Thursday, Fridays. So Saturday morning, I think that's enough time for you to do. Okay. For this ones, đây là bài Nếu được thầy cho đến chủ nhật được không ạ? Vì ngày mai bọn em có một bài thi học kỳ, một bài midterm, thế nên chắc hôm nay các bạn cũng sẽ khá bận để ôn tập ạ. Thế à? Vâng Ok, ạ. cũng được. Chủ nhật cũng được. Cái này để tôi sẽ hỏi lại Khoa xem là cái này người ta có yêu cầu viết tay không. Bài thi của các bạn thì các bạn biết rồi đúng không? Là trường người ta yêu cầu các bạn phải viết tay. Đặc biệt là những bạn nào mà ở những khu mà bị giãn cách hoặc cái gì đó thì lưu ý. Như ban nãy có bạn bảo là đi test trước khi mà người ta phong tỏa ấy, thì tốt nhất là các bạn hãy hỏi mẫu giấy để các bạn đi in trước nếu nhà các bạn không có máy in. Bởi vì các bạn sẽ phải viết tay thì các bạn sẽ phải nhận cái giấy thi của viện đúng không? Sau đó các bạn phải in ra. Thế bây giờ phải in trước, tránh trường hợp mà sau này chúng ta bị giãn cách này nọ mà phong tỏa mà chúng ta không đi in được, lúc đấy không có giấy mà làm mà chết ấy. Các bạn nghe được không? Có anh. Có. Bởi vì là các bạn biết cái quy định này rồi đúng không? Vâng ạ. Đến cái này là cái quyền lợi cuối cùng và quan trọng của các bạn mà cũng chả thấy trả lời gì cả. Mỗi bạn số 20 với bạn số 6 này. Thầy ơi, thầy có thể nói thêm về cách làm của cái bài midterm này đúng không ạ?
Với bài giữa kỳ này thì là các bạn sẽ phân tích cái hoạt động thiết kế nghiên cứu, và các bạn lấy một cái ví dụ với một cái bài nghiên cứu nào đó, mà một cái hoạt động nghiên cứu nào đó mà các bạn đã làm. Trong quá trình học tập chúng ta phải làm rất nhiều các nghiên cứu, đúng không? Vậy thì trong cái nghiên cứu đó thì chúng ta đã sử dụng những cái phương pháp nào để chúng ta tiến hành nghiên cứu? Chữa bài nghiên cứu là đúng không thầy? Cái gì cơ? Thì em là làm bài nào, bài nghiên cứu làm cũng được đúng không ạ? Chứ Bài không nhất nào thiết cũng là được. bài đợt này đúng không ạ? Đúng rồi, bài nào cũng được. Miễn là một bài nghiên cứu của các bạn, mà trong cái bài nghiên cứu đó thì đương nhiên nếu mà các bạn làm đúng phương pháp thì các bạn sẽ phải có cái thiết kế nghiên cứu, tức là từ trước khi mà các bạn tiến hành nghiên cứu thì các bạn đã phải chuẩn bị hết các kế hoạch rồi, là các bạn sẽ nghiên cứu, ví dụ như là nghiên cứu khám phá thế nào, nghiên cứu mô tả, nghiên cứu nhân quả, là bạn định làm loại nào, nghiên cứu nào, ví dụ thế chẳng hạn. Và cụ thể là bạn đã dùng cái phương pháp như thế nào để bạn tiến hành cái nghiên cứu đó, thì bạn đã phải thiết kế hết mọi thứ. Giống như là cái bài tập của học phần này của chúng ta này, bài thảo luận nhóm của chúng ta, là thật ra bài thảo luận nhóm là các bạn, như tôi nói ban nãy, là các bạn đi nó chưa được đúng hướng cho lắm. Là chúng ta yêu cầu nhau là phải trình bày về cái kế hoạch nghiên cứu, và việc thực thi kế hoạch nghiên cứu đó chỉ là minh chứng là đấy, tôi đã tuân theo kế hoạch đó và tôi đã hoàn tất, và sau đó thì tôi có kết quả như thế này. Thế thì cái dữ liệu nó chỉ là cái chứng minh cho việc chúng ta đã tuân theo cái bản kế hoạch để chúng ta làm, và bản kế hoạch đó tốt thì quá trình thực thi đó không có gì sai lệch. Nếu bản kế hoạch đó không tốt thì quá trình thực thi sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề. Càng nhiều vấn đề bao nhiêu thì tức là bản kế hoạch càng chưa đầy đủ và thiếu tính toán bấy nhiêu. Thế thì lúc đấy là mình sẽ phải làm rõ là vậy thì trong cái bản đáng nhẽ là trong bài báo cáo của các bạn ấy là các bạn sẽ phải có trình bày rất là rõ về phương pháp nghiên cứu, thời gian nghiên cứu, cách thức các bạn làm tất cả mọi thứ, cách thức các bạn xây dựng bảng câu hỏi như thế nào, cách thức các bạn chọn mẫu để các bạn gửi câu hỏi ra sao, hình thức các bạn nhận lại câu trả lời thế nào, vân vân. Thì cái đấy nó là phương pháp. Thế thì cái này cũng vậy, là khi chúng ta thiết kế một cái nghiên cứu thì chúng ta đã làm những cái hoạt động như thế nào, và chúng ta trong cái nghiên cứu đó chúng ta dùng các loại hình nghiên cứu nào, và dùng loại hình nghiên cứu đó thì chúng ta đã dùng cái biện pháp nào, cái phương pháp nghiên cứu nào để chúng ta triển khai đó. Còn gì nữa không? Còn gì cần hỏi nữa không? Có gì chưa hiểu không? Cũng sương sương rồi thầy ạ. Có gì em có thể khá hiểu hỏi rồi thầy ạ. sau được đúng không? Anh Nghiên bảo cứu thầy ạ. về research design activity thì là kiểu là nghiên cứu về gì nhỉ? Nghiên cứu về mẫu sản phẩm đúng không ạ? Bất cứ cái gì, tức là đây là một cái hoạt động mà chúng ta thiết kế nghiên cứu thì chúng ta đã làm thế nào. Vâng. Khi mà bạn ví dụ bạn làm bài tập nhóm hoặc là bài tập cá nhân chẳng hạn, mà bạn được giao là người chuẩn bị kế hoạch nghiên cứu cho nhóm, thì bạn đã làm những cái gì, và cái nghiên cứu đó đã dùng những loại hình nghiên cứu nào, đã dùng những cái phương pháp nào, phỏng vấn hay là questionnaire hay là cái gì đó, ví dụ thế. Và dùng cái đó để giải quyết cái gì. Ví dụ như là để giả sử như là chúng ta đang không biết là có rất nhiều các loại hình nghiên cứu mà chúng ta phải áp dụng trong một cái nghiên cứu. Ví dụ như là với cái nghiên cứu về máy tính của Microsoft ban nãy chẳng hạn. Vậy thì muốn biết, thậm chí là trước khi mà cái nhóm đó mà tiến hành nghiên cứu đấy, là bạn ấy đã phải làm một cái bước mà ban nãy bạn nói với tôi đấy, là vậy thì Microsoft đã phân phối chính thức cái sản phẩm đó tại Việt Nam hay chưa. Thì chúng ta phải làm một cái nghiên cứu đấy trước đã, rồi chúng ta mới đi vào chúng ta chọn được đề tài là có làm được Microsoft hay không, chứ không phải là mình thích Microsoft là mình làm được đâu. Cũng có nhóm đấy, không biết có phải lớp mình hay không, nhưng mà cũng có nhóm, tôi nhớ được trước có nhóm hỏi tôi là nhóm em muốn nghiên cứu về Apple. Thế thì Apple có phân phối của công ty Apple tại Việt Nam không? Không có.
họ có phân phối chính thức tại Việt Nam, là phân phối thông qua các công ty khác, nhưng mà họ không có chi nhánh tại Việt Nam. Do vậy tất cả các hoạt động của họ, tất cả các hoạt động bán iPhone và MacBook là của FPT, của Vinaphone, Mobile Phone, Viettel, vân vân, chứ chả có cái nào của Apple cả, đúng không? Do vậy thì nếu như mà họ không có hoạt động tại Việt Nam thì làm sao nghiên cứu được họ? Nếu thế chúng ta lại phải đi nghiên cứu tại Mỹ, tại Trung Quốc, tại Úc hay tại đâu đó, là cái nơi mà họ có cái hoạt động chính thức của họ. Đó, do vậy thì cái đấy là cái gì? Đấy chính là những cái nghiên cứu tiền đề. Đó, vậy thì trong một cái nghiên cứu chúng ta sẽ phải có nhiều nghiên cứu khác nhau thì chúng ta mới ra, đấy là một cái nghiên cứu bài bản đấy, nó phải như thế. Vậy trước khi bạn chọn đề tài, bạn định chọn công ty nào, bạn đã phải nghiên cứu sơ bộ về công ty đấy rồi. Công ty đấy có sản phẩm tại Việt Nam hay không, hoặc là có sản phẩm tại Hà Nội hay không, hệ thống cửa hàng của nó như thế nào, mọi người có biết đến nó hay không. Rất nhiều các cái bài nghiên cứu của chúng tôi đấy, khi ví dụ các bạn sinh viên bảo là em chọn Nike chẳng hạn, sau đó các bạn báo lại là thưa thầy em không chọn Nike nữa, vì em hỏi các bạn sinh viên thì các bạn ấy không đi giày Nike vì nó đắt quá, cho nên em đổi sang thương hiệu giày khác. Cho nên việc chọn giày được, nhưng mà thương hiệu Nike thì lại không phù hợp, bởi vì nó quá đắt đối với cái đối tượng mà những người bạn ý định hỏi. Do vậy trước khi mà bạn ý chọn Nike thì tôi bảo bạn ý là em phải thử nghiệm đi xem là Nike có phù hợp hay không. Thì bạn ấy hỏi, ví dụ như bạn ấy chọn là 20 người hoặc 30 người chẳng hạn, trong số mối quan hệ của bạn ấy, bạn hỏi thử mày có đi Nike không. Nếu toàn là câu trả lời không, hoặc là chỉ có đi giày fake của Nike thôi thì không nghiên cứu được. Đó, do vậy nếu mà làm một nghiên cứu bài bản nó phức tạp như vậy, chứ không phải là thích gì là làm được. Cho nên là chúng ta phải có cái thiết kế nghiên cứu là như thế. Nó có các loại nghiên cứu khác nhau. Có những nghiên cứu rất đơn giản đấy, ví dụ như nghiên cứu khám phá để biết được là vậy thì nó có những cái gì, hay là nghiên cứu mô tả kỹ hơn. Thế đôi khi là ví dụ muốn biết là một cái chương trình xúc tiến chẳng hạn, hay là phát triển một cái sản phẩm mới, nó có đem lại kết quả gì hay không, thì nó là loại hình nghiên cứu nhân quả, ví dụ như vậy. Thế thì lúc đấy mình sẽ xem là cái causal research đó là loại như thế nào, mình áp dụng cái gì. Đó, hiểu ý chưa? Thế cho nên thực ra học phần này là học phần rất là khó, và chúng ta chỉ tiếp cận ở mức cơ bản nhất thôi, cho nên là cũng chỉ giới thiệu những cái cơ bản nhất thôi, chứ còn thực ra đây là học phần rất là khó. Ngay cả đối với chúng tôi nó cũng khó, chả phải đối với các bạn. Được chưa? Vâng, nghĩ Cho em hỏi ạ, cái này cũng viết ra giấy luôn hay là midterm sẽ được làm trên máy ạ? Đấy, thì tôi bảo để chiều nay tôi hỏi lại bên viện xem là bên trường đối tác người ta có yêu cầu cái này phải viết ra giấy hay không. Tôi quên mất, tôi chưa hỏi. thì đến 8 giờ tối, Thầy ạ. thì đến 8 giờ tối là thầy ra bài đúng không? 8 giờ tối đây là hạn deadline nộp bài, không phải là Đúng thầy rồi. giao bài. Bài giao đây rồi. Vâng. Mấy cả vậy thầy ơi, bình thường em thấy midterm là các thầy cô vẫn gõ máy đấy ạ, có mỗi final thì phải viết tay thôi ạ. Tôi cũng nghĩ thế, nhưng mà thôi cứ hỏi cho chắc ăn. Dạ vâng. Không có nhỡ rồi báo một đằng xong rồi về sau lại bảo thầy báo hại bọn em làm đi làm lại nhiều lần, khổ. Tôi nghĩ chắc là đánh máy thôi, nhưng cứ để hỏi cho chắc. Và trong cái bài tập đó thì tôi sẽ thông báo luôn những cái quy định các thứ. Nó sẽ thông báo vào email của các bạn đúng không? Vâng ạ. Ok. Còn câu hỏi nào nữa không? Hết rồi. Ok. Thầy ơi, Nói đi. thầy cho em hỏi là nó giống như kiểu là mình làm cái plan của cái research đấy đúng không ạ? Giống như kiểu là từ tuần này đến tuần này thì mình làm những cái gì, rồi những phương pháp là cái gì đúng không ạ? Cái thiết kế nghiên cứu này thì cái thời gian nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà cái quan trọng hơn là chúng ta sẽ phải sử dụng các loại hình nghiên cứu nào, và chúng ta sẽ dùng các cái phương pháp nào để có được dữ liệu cho cái loại hình nghiên cứu đó.
Còn Mình nếu có phải mà giải thích là chỉ tại sao lập mình dùng cái phương pháp đấy không ạ? Hay sao ạ? cái gì cơ? Mình có phải cần phải giải thích là tại sao mình dùng những cái phương pháp như vậy không ạ? Giải thích được thì giải thích. Còn không giải thích thì cũng không sao, bởi vì đây là chúng ta thiết kế cái nghiên cứu, thì nếu mà mình đưa ra những cái phương pháp phù hợp rồi thì mình không cần giải thích cũng được. Vấn đề là nếu mà không giải thích sợ là bài nó ngắn quá, cho nên là tốt nhất là nên giải thích. Bởi vì những cái bài như thế này thì sẽ không thể nào, nếu mà gọi là một cái thiết kế nghiên cứu sơ lược thì có khi nó chỉ một trang thôi chẳng hạn. Thì với bài như thế thì đến lúc chấm bài mà người ta yêu cầu lưu bài thì là nó sẽ không ổn lắm. Vì do vậy chúng ta sẽ phải giải thích kỹ hơn. Thường là người ta đưa ra một cái như thế xong rồi người ta sẽ trình bày trực tiếp chẳng hạn, người ta sẽ giải thích miệng. Thế nhưng mà trong bài kiểm tra giữa kỳ của chúng ta thì chúng ta không thể làm như thế được, chúng ta phải giải thích ngay trên bài của chúng ta. Bài này chắc là sẽ yêu cầu các bạn làm nó khoảng độ 3-4 trang gì đấy. Thế cho em hỏi được không ạ? Nói đi. Thế còn cái topic mà mình lựa chọn về cái nghiên cứu của mình là được bất kỳ đúng không ạ? Không có cái phạm vi nào giới hạn không ạ? Đúng rồi, thoải mái. Vâng, dạ vâng. Ừ. Rồi, em cảm ơn ạ. Lưu ý là cái này là để chúng ta thiết kế một cái nghiên cứu, do vậy nó khác với cả cái kế hoạch nghiên cứu mà chúng ta gắn vào với trong cái bài thảo luận nhóm. Kế hoạch nghiên cứu thì nó sẽ gắn liền với cả những cái mốc về thời gian và về người thực hiện. Còn cái thiết kế nghiên cứu này thì có thể chưa cần làm tới những cái đó. Được chưa? Cho em hỏi, lỡ mà em có làm đến tận những cái đấy rồi thì sao ạ? Thì có sao ạ? Ví dụ có cả thời gian các thứ luôn ạ. Thì cũng không sao cả, thừa thì không chết, thiếu mới chết. Chỉ có điều đấy, tức là tại sao vì tôi phải đặt câu hỏi như thế để tránh trường hợp mà những bạn nào, nhất là những bạn nhóm trưởng mà đã làm cho bài tập nhóm của mình thì bê nguyên cái bài tập nhóm vào thế là xong. Đúng không? Thì lúc đấy giáo viên người nước ngoài người ta nhìn, người ta lại bảo là mấy ông giáo viên thương mại này giả vờ ra câu hỏi cho sinh viên, nhưng còn nó có sẵn rồi. Hết rồi đúng không? Ok. Về điều kiện dự thi thì lớp mình các bạn đều đủ điều kiện dự thi nhé. Ngoại trừ có mấy bạn rút thì không nói làm gì rồi, còn những bạn nào đi học thì đều đủ điều kiện dự thi hết. Và các bạn lưu ý là cái này chắc các bạn không muốn nghe nhưng tôi cứ phải nhắc thôi. Việc các bạn đi học này là tốn rất nhiều tiền của bố mẹ, của gia đình hoặc của bản thân các bạn. Cho nên hãy cố dành thời gian để làm đúng, đừng để mình mất điều kiện dự thi. Và trường này, đối tác của chúng ta là trường mà người ta làm rất chặt chẽ. Nếu các bạn chẳng may trượt một môn là lập tức các bạn sẽ bị lưu ban, đúng không? Và các bạn phải đóng tiền lại, các bạn bị chậm 1 năm và tốt nghiệp chậm. Tất cả mọi thứ đều rất tổn hại. Cho nên cố gắng đừng để chuyện đó xảy ra. Và việc đi học, nhất là học online này, nó không quá khó khăn. Khi các bạn có trục trặc gì đó, lỗi mạng hoặc là bị mệt, bị ốm gì đó, hãy mạnh dạn liên lạc với giáo viên để báo cáo. Thì người ta sẽ ghi nhận các bạn, khác với việc mà các bạn thích nghỉ thì các bạn cứ nghỉ. Hai cái nghỉ, một cái nghỉ có phép, một cái nghỉ không có phép rất khác nhau. Do vậy các bạn lưu ý là hãy để cho người ta tôn trọng mình. Và rõ ràng là khi mà các bạn thể hiện tốt thì người ta sẽ tôn trọng các bạn. Và nói một cách khác, trong cuộc sống hàng ngày là nếu mà chúng ta muốn người khác tôn trọng chúng ta thì đầu tiên chúng ta phải thể hiện sự tôn trọng của chúng ta với họ, đúng không? Không thể nào mà các bạn không tôn trọng người ta mà các bạn bắt người ta phải tôn trọng các bạn. Các bạn không muốn nghe người ta nói nhưng các bạn lại bắt người ta phải nghe các bạn nói, chuyện đấy không có. Nên các bạn muốn người ta nghe các bạn nói thì các bạn phải nghe người ta nói. Cũng như vậy trong bài thảo luận nhóm này, các bạn muốn người ta hỏi các bạn, muốn người ta đóng góp cho các bạn, muốn người ta bổ sung ý kiến cho các bạn, thì đến khi người ta thảo luận các bạn phải nghe và các bạn phải đặt câu hỏi cho người ta.
Còn người ta thảo luận kệ, mình cứ làm việc của mình, xong rồi hết thảo luận thì thôi, bao giờ thầy dạy thì vào nghe không thôi. Thế thì đến lượt mình họ cũng chẳng nghe và họ chẳng đóng góp gì cho mình, thế mình không có cơ hội để mà mình nâng cao điểm, do vậy thiệt thòi đó. Cho nên là cố gắng dành thời gian và tập trung hơn vào cái việc học tập của chúng ta, vì đường nào chúng ta cũng phải trả một đống tiền rồi, và học thì nó cũng có lợi thôi, sau này các bạn có thể ứng dụng được những cái đấy trong công việc của các bạn trong tương lai, và nó giúp cho các bạn đạt được những cái thứ và có được một cái sự tôn trọng nhất định của mọi người đối với các bạn. Do vậy là tốt nhất hãy cố gắng dành thời gian tương xứng. Cuối cùng là rất cảm ơn sự hợp tác của các bạn, đặc biệt là có một số các bạn rất là tích cực ở trong lớp chúng ta, chịu khó tham gia và tất cả các buổi học tích cực, rồi tham gia góp ý, trao đổi ý kiến, nêu ra các vấn đề vân vân. Thì rất cảm ơn sự hợp tác của các bạn để chúng ta có thể kết thúc được học phần này, và hy vọng rằng là các bạn sẽ học tập thật tốt để có kết quả thi thật cao. Cảm ơn các bạn. Không còn câu hỏi gì nữa thì buổi học chúng ta kết thúc ở đây nhé. Dạ vâng ạ. Em cũng đại diện lớp cảm ơn thầy vì đã